gira umusimbura amenye uko azimubwira. Twari dusanzwe tubikora na mbere, ariko guhera muri 2005 twasanze uwabishyira mu ruhame tukabyereka abanyarwanda bose, tukabyereka ahangaha Telesphore uvuze ko byatangiye mu mwaka wa 2005. Nukuvuga ngo uyu muhango ni ku nshuro ya 13 abanyarwanda bawiziza abana b'ingagi bitwa amazina. Ariko se mbere n'ubundi abakerarugendo basuraga pariki, bagasura ibirunga, bagasura ingagi ndetse n'inyoni n'utundi dusimba tugiye turimo. Twagira ngo tubwire kuva uyu muhango waba byongereye ba mukerarugendo cyangwa baragabanutse, turagira ngo dusobanura icyo wafashije. Nicyo navugaga, uyu muhango kuwushyira mu ruhame bituma tugaragariza amahanga isi yose ibyo twagezeho nk'u Rwanda mu kubungabunga ibinyabuzima by'agasozi, ariko n'ingagi zo misozi miremire by'umwihariko. Kuba rero abantu bamenya ibyo dukora bituma harabaza kubw'amatsiko baza kureba ingagi kuko noneho bamenye ko ziriho, baza kureba tese izo nyamaswa twabwiye ko zenda gucika, uwajya kuzireba yenda izo zisigaye akaza afite amatsiko. Ariko tuboneraho no kuvuga n'ibindi dufite. Ubwo rero kuva twabitangira bigaragara yuko ba mukerarugendo basura u Rwanda bagiye biyongera. Kuri iyi nshuro ya 13 se urabona umwihariko ari uwuhe nyuma y'izindi nshuro zose zayibanjirije? Umwihariko nagira ngo nakubwire yuko uyu munsi wo kwita izina ku nshuro ya 13 ubaye mu gihe tumaze ukwezi kose nk'abanyarwanda mu birori. Ni ibirori bije byongera mu bindi. Ubwo rero abantu urabona abantu bakubise buzuye, hari abantu benshi cyane. Ni ibirori bikomeye. Hanyuma n'abanyamahanga ni benshi. Wumvise ko hari inama mpuzamahanga zimaze iminsi zibera mu Rwanda. Hari inama yabayeho ku birebana no kubungabunga ibinyabuzima by'agasozi, conservation. Hari inama y'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukerarugendo. Izo zose hari rero n'abatwara mukerarugendo baturutse mu bihugu. Urakoze cyane. Ndibaza ko dukomeza no kubana muri uyu muhango, tukomeza no kwereka abadukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda ibiri kubera muri uyu murenge. Ntabwo ari umukozi muri RDB gusa, ndi kumwe nawe, ndi kumwe n'abaturage, ndi kumwe n'umuturage utuye muri uyu murenge wa Kinigi, yitwa Mwambutsa Jean Damascene. Mwambutsa, waramutse? Yego, twaramutse. Tubwira kuri inshuro ya 13 wakiriye ute uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi, cyane cyane ko unatuye muri uyu murenge wabereyemo uyu muhango? Uyu muhango turawakiye cyane nk'abaturage baturiye umurenge wa Kinigi kuri inshuro ya 13, kubera kuko ni umuhango uba buri mwaka kandi ufitiye abaturage b'umurenge wa Kinigi akamaro. Niyo mpamvu rero tuwishimira cyane. Uri kubona imbaga yakoranye abo hirya no hino, ariko twese guteranizwa hano no kubera ko twese duhuriye kuri icyo gikorwa cyo kwita abana b'izina ingagi. Twe nk'abaturage b'umurenge wa Kinigi hano tuhabona iyo ari amafaranga ubukerarugendo bwinjiza 5% ajya mu bikorwa by'abaturage mu kwiteza imbere, mu gukora imishinga ibateza imbere. Ariko ubu ngubu kuko amadovize bayongeje mu bijyanye n'ubukerarugendo, baduteganyiriza ko bazayongera bakaduha 10%. Nyuma yaho noneho tukongera gutera imbere bisumbiyeho. Cyane ko n'ibi bikorwa byose bitandukanye ari mwe ngo mwagiye mubyubaka, yaba ingagi ikoze mu migano murayihinga kandi akaba ari namwe mu bikora. Nuvuga ngo mwabonye akazi cyane. Twewe iyo akazi kabonetse mu gihe cyo kwitiza abana b'ingagi, nitwe imirimo tuyikora. Iyi migano mubona igurwa mu mitungo yacu hano kuri pariki, ku baturage baturiye parike. Ibiti twese nitwe tubizana hano, amafaranga akinjira mu rugo iwacu, tugashobora kwiteza imbere, ku buryo n'abaturage bari baturiye hano parike mbere harimo bamwe bahangirizaga parike, ariko ubu abaturage baturiye umurenge wa Kinigi baturiye parike ubu hafi nabo ni nk'abakozi. Urakoze cyane Mwambutsa, turanakwifuriza umunsi mwiza. Ntabwo ari Mwambutsa ndi kumwe nawe gusa, rero ndi kumwe n'umudamu, n'umubyeyi nawe udatuye muri uyu murenge wa Kinigi, ariko atuye mu murenge uri hirya ya Kinigi, umurenge wa Cyanika, ariko nanone muri aka karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni uwa Marie Teresa. Waramutse?
yego nanonse nta kibazo. Wese uyu munsi nk'umugore wahawe agaciro, umugore ubona icyo ingagi zibamariye, uyu munsi zigiye kwitwa amazina ingagi 19 zerutse kuvuka, wowe uyu muhango wakirutse nk'umugore? Jewe uyu muhango ndawushigikira 100% kuko urebye ahantu wadukuye ibi byose biba hanze hose tubiterwa n'iki gikorwa kiba by'umwihariko rero ku murenge wa Canika hagarariye koperative y'abadamu duhabwa ya 5%, duhabwaho revenue tukiteza imbere. Kuri koperative yanje ho noneho ni igisubizo kuko abadamu bose kugeza kuri saha uwo baririmba na RDB barakabaho ingagi. Ubu kugeza kuri saha rero iyo twumvise ngo barita izina, ubu nta n'umuntu wakora ikintu cyitwa cyo muri parike kuko bazi ngo amafaranga araza, umwana we yige mu ishuri ryiza, umudamu aboneho amafaranga muri koperative atangiriye abana be nk'ubu udafite ubushobozi bundi. Tereza, rero kuva uyu muhango waba ibyo byose urawitabira buri gihe, urabona agashya gashobora kuba kari muri uyu muhango ku nshuro ya 13 arakaye? Agashya ko karahari by'umwihariko kuko ubu yarongejwe kubera umusaruro uri kwiyongera, ubu bazaduha 10% nako tuzaba dufite mu ruhare. Iki wabwira abandi bagore cyane cyane ko bari kutubwira iyo uyu muhango wabaye mubona akazi, turabona ibihangano bitandukanye bikoze mu migano, nimwe muyihinga, turabona uburyo bikoze neza, nimwe mubikora, muhabwa akazi. Niki wabwira abandi bagore cyane cyane batazi uburyo abagore ba hano muri aka karere cyangwa se muri iyi mirenge itandukanye y'akarere ka Musanze bahagaze cyane cyane babikesha iyi pariki y'Ibirunga? Icyo nabwira abadamu bagenzi banje, ubundi iyi migano ubona nitwe twamanje kwitubura, none tugezaho kwibyaza umusaruro ku buryo batubwira ibyiza by'umugake. Muhagaze neza, duhagaze neza, ubu ngubu turaririmba 100% ingage yacu ifashwe neza. Naho nahoze nkubona mu baririmba babyina cyane rwose, ubu ndishimye kuko agaciro dukoragahawe, uburenganzira dufite no kuri parike rwose twese twibonyemo. Ubu nta mudamu wabwira ngo zamuka kuri parike uje kubibungabunga ngo arinda yavuga ngo woya. Yumva yuko nawe abifitemo uruhare kuko imuteza imbere igihe cyose. Akoze cyane Tereza, nawe tukwifurije umunsi mwiza wo kwita izina aba bana 19 b'ingagi. Reka rero tubabwire ko turi bukomeze kubabera hano muri uyu murenge wa Kinigi mu kanya katarambiranye, na nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba ari buze kwitabira uyu muhango wo kwita izina aba bana b'ingagi 19 ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu n'abandi banyamahanga batandukanye bagiye bava ku isi hirya no hino. Nkuko twabibabwiye rero turacyakomeje kubabera hano mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ahagiye kubera umuhango wo kwita izina
abana b'ingagi 19 mu murenge wa Kinigi. Rero niho uyu muhango ugiye kubera. Twakomeje kwibabwira ko ni umuhango witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye ba hano mu Rwanda. Mu kanya na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame akaza kugera hano, ubwo nawe ari bube aje kwitabira uyu muhango wo kwita amazina abana b'ingagi 19 ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye bagiye baturuka hirya no hino ku isi. Icyo twabibutsa nuko uyu muhango ni ku nshuro ya 13 ubaye. Abana b'ingagi ni ku nshuro ya 13 biswe amazina. Uko rero imyaka igenda yicuma niko ngo usanga abanyamahanga bitabira uyu muhango, nk'uko uyu muturage wo mu karere ka Kinigi ndetse no mu karere ka Cyanika babidutangarizaga mu kanya. Uyu muhango kandi ngo watumye bamenya ndetse bumva agaciro k'ingagi. Si n'ingagi gusa ahubwo byatumye bamenya agaciro ka pariki y'ibirunga, bumva ko bagomba kubungabunga inyamaswa zose ziri muri iriya pariki, kuko amafaranga 10% ava muri iriya pariki y'ibirunga yewe n'ibijyanye n'uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi ngo 10% agenerwa ibikorwa by'abaturage baturiye muri aka karere ka Musanze. Bivuga ngo bamaze gusobanukirwa neza ndetse babona n'akamaro k'iyi pariki ibegereye y'ibirunga. Uyu muhango kandi ngo ubaha akazi, kuko mwabibonye aho bagiye kwitira abana b'ingagi amazina hubatse neza. Hari igihangano cyiza cyane, ngira ngo murimo murabikurikira ku mashusho kuri televiziyo y'u Rwanda. N'ingagi ni igihangano gikoze mingagi, gikozwe n'ibyuma ndetse n'imigano. Ibi byose mubona hano byakozwe n'abaturage baha mu karere ka Musanze. Yewe noneho igishimishije nuko n'iyi migano yubatse iki gihangano yahinzwe n'abaturage ba hano muri aka karere ka Musanze. Bivuga ngo nk'uko uyu muturage Marie Therese ndetse na Mwambutsa babitubwiraga, ubu nta ushobora kubangamira pariki y'ibirunga bareba. Barahagurutse baza akamaro ifitiye u Rwanda n'abanyarwanda, by'umwihariko hano mu karere ka Musanze, muri iyi mirenge igize akarere ka Musanze. Reka rero tubabwire ko mu kanya gato cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame aza kuba ageze hano muri uyu murenge wa Kinigi, ahagiye kubera umuhango wo kwita aba bana b'ingagi 19 amazina. Ariko hagati aho reka tubanyuriremo muri make izi ngagi 19 zigiye kwitwa amazina. Hari yavutse tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2016, ivuka kuri nyina witwa Umoja, ikaba ituruka mu muryango wahirwa n'ingabo. Hari indi rero iza kwitwa baza kwita amazina, yavutse tariki ya 4 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2016, ivuka kuri nyina witwa Kurudi, ikaba rero ikomoka mu muryango Titusi. Hari indi yavutse tariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2016, ivuka kuri nyina Nyabitondore, ikaba ituruka mu muryango wa Pablo. Hari yavutse nanone tariki ya 4 z'ukwezi kwa 3 umwaka wa 2017, ni ingabo nayo, ivuka kuri nyina witwa Ejo Heza, ikaba ikomoka muri groupe cyangwa se mu muryango witwa Isimbi. Hari iyindi yavutse tariki 29 z'ukwezi k'Ukuboza cyangwa z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016, ni ingabo, ivuka kuri nyina witwa Intango, ikaba ituruka mu muryango witwa Agashya. Hari indi yavutse tariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2016, ni ingabo nayo, ikaba ikomoka kuri nyina witwa Turiho, ikaba rero ikomoka mu muryango witwa Agashya. Hari iyindi ngagi iri buze kwitwa amazina uyu munsi, yavutse tariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2016, ikaba ari ingabo nayo, yavutse kuri nyina witwa Umwe,
ikaba ikomoka mu muryango witwa Isimbi. Hari iyindi baza kwita Amazina yavutse tariki ya 14 z'ukwezi kwa cumi umwaka wa 2016. Ni ingabo, ikaba ikomoka kuri nyina witwa Ingufu, ikomoka rero mu muryango witwa Susa. Hari iyindi yavutse tariki ya 1 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2017, nyina Nitegereza, akaba rero ikomoka mu muryango wa Ntambara. Hari indi yavutse tariki ya 1 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2016, nyina yitwa Kuryama, ikaba ikomoka muri groupe yitwa Amahirwe. Hari indi yavutse tariki ya 2 mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2016, ni ingabo, ikomoka kuri nyina witwa Inkubito, ikaba ikomoka muri groupe Muhoza. Hari iyindi nayo ikomoka mu muryango wa Ntambara. Hari iyindi iza kwitwa baza guha amazina uyu munsi, ikomoka mu muryango Amahoro. Hari iyindi nanone ikomoka mu muryango wa Muhoza. Hari iyindi nanone, izi zose uko maze kubabwira uko ari 3 ni ingore. Hari ivuka nanone y'ingore mu muryango wa Muhoza. Hakaba iyindi ikomoka mu muryango Don Silverback, ikaba rero ikomoka mu muryango wa Marambo. Hari iyindi yavutse tariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2016, nyina yitwa Tamu, hanyuma ikaba ikomoka mu muryango witwa Iyambere. Hari iyindi yavutse tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2017, nyina yitwa Mitsimbiri, hanyuma ikaba ikomoka mu muryango wa Pablo. Hari iyindi yavutse tariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2016, nyina yitwa Ukuri, ikaba rero ikomoka muri groupe cyangwa se mu muryango witwa Mafunzo. Nkuko rero mukomeje kugenda mubikurikira ku mashusho abadukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, icyo twababwira nuko uyu muhango witabiriwe n'abaturage by'umwihariko batuye muri aka karere ka Musanze, mu mirenge yose igize aka karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, ariko cyane cyane abakomoka muri uyu murenge twavuga ko ariho habereye n'uyu muhango, umurenge wa Kinigi. Uwo rwose ngira ngo nta numwe wasigaye mu rugo, kuko n'abaturage ubona bibarimo barishimye, baranabikubwira ukabona akanyamuneza mu maso, ukabona barishimye, ukabona rwose bamaze gusobanukirwa akamaro ka pariki y'Ibirunga. Ikindi ngo nuko kera ntago bajyaga bamenya akamaro ka pariki zitandukanye hirya no hino, ariko ubu yaba RDB yaba abayobozi bayo bagerageza kubegera, bagerageza kubaganiriza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo babereke akamaro ka pariki ingagi zo rwose. Abanyamahanga barahagurutse, ngira ngo hari abo twahoze tuganira batubwira bati iyo turi mu Rwanda, by'umwihariko iyo turi muri aka karere ka Musanze, twumva twishimye no kuzamuka, yaba isaha twakoresha amasaha 2 iyo tuzi ko tugiye kureba ingagi by'umwihariko zo mu Rwanda, twumva tunezerewe. Icyo twababwira rero, turacyakomeje kubabera hano muri iyi ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, muri uyu murenge wa Kinigi, ahagiye kubera uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi 19. Ikindi uretse abaturage nuko twabwira ko abahanzi batandukanye bitabiriye uyu muhango, ngira ngo mukanya muraza no kubakurikira. Bakomeje gususurutsa cyane abantu bitabiriye uyu muhango, birumvikana ntabwo ari abari ahangaha muri aka karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi gusa, ahubwo n'abakurikiye televiziyo y'u Rwanda, ngira ngo muri buze gukomeza kubikurikirana, muri buze gukomeza
kureba ibigiye kubera hano. Hari abana nahoze mbona bambaye rwose biteguye kuza gususurutsa abantu bitabiriye uyu muhango. Mu by'ukuri abaturage bahageze hakiri kare cyane, ngira ngo ku isaha ya saa 2 rwose hari benshi cyane bari bamaze kuhagera, ariko urabitegereza mu maso nkuko muri kugenda mubikurikira ku mashusho ntago barananirwa. Urabona rwose bafite amashyushyu, urabona bishimiye uyu muhango wo kwita amazina aba bana b'ingagi 19. Ngira ngo rwose icyo twababwira nuko uretse n'aba baturage baje kwitabira uyu muhango n'abanyamahanga, urajya kubona nubwo ari indirimbo z'abanyarwanda zivuga ibyiza by'igihugu cy'u Rwanda, zirata u Rwanda n'abanyarwanda, ariko urabona bishimye, barazibyina nubwo batazumva, ariko ukabona bishimiye aho bari. Nyakubahwa rero Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba amaze kugera hano nk'uko mubibona ku mashusho. Abaturage baramwishimiye cyane, abaturage urabona bari bafite amashyushyu, bari bishimiye ko umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame agera hano. Ngira ngo murabibona ku mashusho, ni ibintu bishimishije cyane, niko twababwira. Abakurikiye televiziyo y'u Rwanda, wenda abakurikiye radiyo Rwanda ntago mushobora kuba muri kubireba, ariko ni umuhango bigaragara ko abaturage barishimye. Ngira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbere y'uko yitabira uyu muhango abanje guca mu baturage kugira ngo abasuhuze, kugira ngo abereke ibyishimo abafitiye kuri uyu munsi wo kwita izina abana b'ingagi 13. Ngira ngo muracyakomeza kubikurikira kuri televiziyo y'u Rwanda ko abaturage barishimye aho bari hose. Igipande nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahereyeho, abaturage barimo barazamura amadarapo, amabendera y'igihugu, bamwereka ko bamwishimiye, bamwereka ko bishimiye iki gikorwa cyo kwita izina aba bana b'ingagi ku nshuro ya 13. Abaturage rero ni benshi, murimo muragenda mubikurikira. Icyo twababwira, reka tubareke mukomeze mwikurikiranire uko gahunda zose zigiye kugenda hano, aho bagiye kwita abana b'ingagi ku nshuro ya 13, abana b'ingagi 19. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika murabona ko atugezeho amashyi menshi, rero impundu zivuga urwunge, amashyi rwose, amashyi. Amadarapo yanyu namwe VIP tuyabone rwose, twakire umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Baturage b'akarere ka Musanze, twerekana ibyishimo by'umwihariko dufite kuba tubashije kwakira umukuru w'igihugu nyuma y'igihe gito gishize arahiriye inshingano z'umukuru w'igihugu zo kongera kutuyobora muri iyi manda y'imyaka 7. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero muramubona arimo aragenda asuhuza abaturage. Amadarapo yanyu rwose mugaragaza ubwuzu, urugwiro n'icyubahiro duha nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murabona ko atadutengushe, yaje kwifatanya natwe muri ibi birori asuyemo abaturage bwa mbere, nyuma yaho tumusabiye kwemera ko yazongera kutuyobora akabyemera, natwe tukamutora ku bwiganze bw'amajwi, ndetse akaba yaranabirahiriye, akaba yanahisemo ko uyu munsi ari twe yasura. Muramubona rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'urugwiro abaturage tumufitiye. Ndagira ngo dukomeze tugaragaze ibyo byishimo duterwa no kuba twifatanyije na nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri ibi birori byo kwita izina ku nshuro ya 13 abana b'ingagi 19 bavutse muri uyu mwaka. By'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yifuje ko twabana nawe muri ibi birori. Distinguished guests, a warm welcome to His Excellency the President. mudufashe n'amadarapo yanyu Let us mwakire. receive him. Yes.
umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika nawe wakereye gukesha iki gitaramo cy'umuhango wo kwita izina abana b'ingagi 19 bavutse muri uyu mwaka. Nyakubahwa perezida wa repubulika rero akaba ageze ahangaha, ageze mu byicaro bye. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Let us remain standing for the playing of the national anthem. Thank you. You may be seated. Your Excellency, President of the Republic of Rwanda, Paul Kagame, honorable ministers who are present here today, our distinguished guests, ladies, gentlemen, fellow Rwandans, welcome to the 13th annual IZINA celebration. My name is Louise Kanyonga, and I am honored to be your co-master of ceremonies today. IZINA has truly become a celebration of life and of Rwanda's conservation success. This time-honored Rwandan tradition in which newborn babies were named through a community celebratory affair was adapted to the mountain gorilla in an effort to conserve and protect them and their habitat. Today, IZINA is a big part of the success of our conservation efforts and has evolved to become a premier conservation event on the continent and beyond. Your Excellency, today, 13 years on, we gather yet again at the foothills of their natural habitat to celebrate the lives of 19 gorillas. Your Excellency, today we have 19 distinguished namers that will be giving traditional Rwandan names to these gorillas, and we shall be renewing our commitments to sustain conservation for our future generations to come. We have no doubt that our youth are prepared to chart new and innovative solutions to the conservation efforts, and we have already seen evidence of this. Many of us, I know, were thrilled by the virtual reality experience that we saw at the exhibition in Kigali, where we were able to view and interact with these gorillas hundreds of kilometers away from their natural habitat. Your Excellency, distinguished guests, I will now invite the Mayor of Musanze District, Mr. Habyarimana Jean Damascene, to deliver his welcome remarks. Thank you. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacubahiro muterane hano, bashitsi bahire, mu izina ry'inyangakugoma z'akarere ka Musanze, n'indacogora mu mihigo z'abaturanyi b'imirenge ikora ku ishamba ry'ibirunga
mu karere ka Musanze, nagira ngo munyemerere mbasuhuze, nimugire amahoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere kandi mbashimire kuba mwatugeneye uyu mwanya, mwigomwe inshingano nyinshi mufite, muza kwifatanya natwe muri uyu muhango wo kwita izina ku nshuro ya 13 abana b'ingagi bavutse, mukaba mumaze no gutaha bimwe mu bikorwa by'iterambere bishingiye ku bukerarugendo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abaturage bose bari aha ngaha bantumye ngo mbashimire uburyo mwatsinze amatora mu buryo budasubirwaho. Nagira ngo mu mashini impundu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abateraniye aha bose rwose badufashe tubashimire koko n'iby'intangarugero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iki ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko abaturage bose bateraniye aha ngaha bazafatanya namwe mu rugamba rwo guteza imbere igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu munsi abaturage bose bateraniye aha barishimye kuko igihe muherutse kudusura i Busogo muri aka karere ka Musanze, mwashimangiye igihango dufitanye, mudusezeranya kuzagaruka vuba, none mwaje. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, imvugo yanyu niyo ngiro. Intsinzi yanyu yaduteye ishema kuko ituganisha mu kubaka u Rwanda twifuza, aho abagore basigasira agaciro n'ijambo bahawe, urubyiruko rugahorana amahirwe mu iterambere ryihuta. Umusaruro uva mu bukerarugendo usaranganwa abaturage baturiye ibi birunga, mwabukuye kuri 5% muwugeza ku 10% kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze buhinduke bugana heza, binyuze mu burezi bufite ireme, ubuvuzi, imiturire n'ibikorwa remezo muri rusange. Kuba kandi mwaragize aka karere igicumbi cy'ubukerarugendo byatumye abikorera barushaho kwaguka mu mutwe wabo no mu bitekerezo, maze bagendeye ku gaciro mwabahaye. Inama mubagira n'ingendo zigamije iterambere mukorana, bazamuye inyubako z'ubucuruzi n'amahoteli, isoko rya kijambere ry'intangarugero, maze mubongerera nanone imihanda ya kaburimbo ijanye n'igihe tugezemo, n'amatara amurikira umujyi ku buryo uyu munsi abikorera bakora amasaha 28 kuri 28. Banyacubahiro muri aha, nagira ngo mwongere mumfashe dushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Aka karere kari mu turere tw'igicumbi c'ubukungu bw'igihugu cyacu, bikesha mwebwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bitewe na gahunda nziza y'ubuhinzi mwatugejejeho igamije guhinga hato tukeza byinshi, tukihaza mu ngo zacu tugasagurira n'amasoko. Mu gusoza, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu izina ry'imbaga y'abaturage barahangaha, ibyo byose mumaze kutugezaho ni byinshi, kandi n'ibisigaye biri imbere heza nabyo ni byinshi. Mu muvuduko w'icyerekezo twinjiyemo, twiyemeje kubirinda kuko nta wabisenya tureba. Ibi ntidushobora kubishidikanya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko abaturage batuye mu mudendezo watewe n'umutekano mwabahaye, kandi twiyemeje kubirinda dushizemo imbaraga zacu ubudasubira inyuma. Turabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Thank you, Mayor, for your remarks.
The mayor highlighted the economic benefits that have come to the people of Musanze through the conservation efforts towards sustainable tourism. And he also pledged the commitment of the people of Musanze towards the continued development of our country in the next 7 years of our President Paul Kagame's term. It is now my distinct honor to introduce our next speaker, who is the Chief Tourism Officer in the Rwanda Development Board, Mrs. Belize Kariza. Please welcome her as she makes her way to deliver her remarks. Thank you. Your Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, Honorable Ministers, Honorable CEO Rwanda Development Board, members of the Diplomatic Corps, heads of conservation organization and tourism boards, distinguished namers of KWITA IZINA 2017, partners, ladies and gentlemen, mwaramutse. You are most welcome. Murakaza neza muri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi. Munyemerere mvuge mu rurimi rw'amahanga kugira ngo n'abashyitsi bacu bashobore gukurikira. Your Excellency, before I proceed with my remarks, I would like to recognize the presence of over 50 international tour operators and media that have joined us in celebrating Rwanda's remarkable conservation success story today. The United Nations World Tourism Organization theme for the World Tourism Month of September 2017 is Sustainable Tourism, a Tool for Development. This is a subject not so new in Rwanda. The country's conservation journey began many decades ago and has since progressed enormously. Rwanda is known for our commitment to the long-term protection of our rich biodiversity and natural assets, and to ensuring that our tourism development is sustainable for future generations. Our focus theme this year is Conservation and Sustainable Tourism, a foundation for future generations, highlighting our dedication in creating greater awareness in upholding responsibility and sustainability to biodiversity. Your Excellency, the KWITA IZINA event has evolved over the years, since 2005, and has registered a lot of headline stories, making Rwanda an exemplary country in conservation and sustainable tourism. As a build-up to this event, a series of activities to drive the discourse on conservation not only in Rwanda, but in the entire region have been incorporated. To date, 239 mountain gorillas have been named in 12 ceremonies by renowned front-runners and philanthropists in conservation globally. Last Saturday, 500 guests joined us in a fundraising gala dinner at the Kigali Convention Center, at which we raised almost $20,000 for conservation. The focus project at the gala dinner was the expansion of the gorilla habitat, given the current capacity restrictions for a growing mountain gorilla population. Earlier this week, we staged a conservation and tourism exhibition, as well as a third conversation and conservation forum at Kigali Conference and Exhibition Village, which attracted 130 exhibitors and 1,500 participants, including Rwandan families, students, regional, African and international partners in conservation and tourism. Our greatest acknowledgement to the increased effectiveness in the country's conservation journey has been through the 5% tourism revenue sharing policy that was introduced in 2005 by the government of Rwanda. The policy has now been revised to 10% to encourage more community projects and excellence in promoting conservation of nature. This policy played a major role in reducing human-animal conflict and poaching activities around Rwanda national parks. But more importantly, improving the livelihood of Rwandans,
especially those around Volcanoes National Park. Within the past decade, over 600 empowerment projects worth more than 2 billion Rwandan francs in 45 sectors of 12 districts have been launched, impacting and changing lives through education programs and facilities, providing proper healthcare infrastructure and equipment, water infrastructure projects, roads, and many more. Finally, allow me, Mr. President, to congratulate and thank our valued partners. I begin with Dan for KWITA Fund International and Karisoke Research Center on their 50th anniversary in Rwanda. I sincerely thank our valued sponsors and partners for supporting KWITA IZINA in the many ways that they continue to do. We are also very proud to announce milestone in our partners' development activities, with the inauguration of Wilderness Safari Bisati Lodge and the groundbreaking of Singita's newest lodge in this very area, amongst others. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere nongere mbashimire ku mwanya mwaduhaye mubana natwe uyu munsi. Bishimangira uburemere muha gahunda zo kubungabunga ibinyabuzima n'umutungo kamere w'u Rwanda. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, arakoze Madamu Kariza kuba atugejejeho ijambo ritwibutsa amateka y'uyu muhango wo kwita izina, ibigwi u Rwanda rumaze kubaka muri aka karere ndetse no ku isi yose mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no kubaka ubukerarugendo burambye, uburyo ubukerarugendo bumaze guhindura ubuzima bw'abaturage bubuganisha heza, ndetse n'uruhare abaturage bagira kugira ngo tubashe gukomeza kubungabunga uru rusobe rw'ibinyabuzima. Ndagira ngo muri aka kanya rero zo kwinjira mu muhango nyirizina wo kwita amazina abana b'ingagi 19 bavutse muri uyu mwaka. Murakoze. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we have come to that part of today's ceremony that I know you've all been looking forward to, the naming of the 19 gorillas that we have today. As you can see, we have our distinguished namers who will be making their way to the stage to take up their positions. And Your Excellency, this year we have truly been honored with a very exceptional caliber of namers. And I want you all to join me in appreciating our namers. We thank you, each and every one of you, our distinguished namers, for accepting our invitation to partner with us in promoting the revival of the mountain gorilla species. Ladies and gentlemen, please show them your appreciation. Thank you. We shall have our naming ceremony in 3 groups, and I will now introduce our first set of namers. Thank you. In our first group of namers, we have Dr. Tara Stoinski. We can see the Dian Fossey group over there, very excited. Dr. Stoinski is the president and CEO and also chief scientific officer of the Dian Fossey Karisoke Research Center. I'm sure many of you know Dian Fossey as one of the pioneers in the conservation efforts of the mountain gorilla in Rwanda. Today, the Dian Fossey Foundation runs the Karisoke Research Center that continues this work of supporting the conservation of gorillas. Our second namer is Dr. Olivier Nsengimana. He is the director of the Rwanda Wildlife Conservation Association. Dr. Nsengimana has been greatly involved in the revival of the gray-crowned crane in Rwanda and has received 2 prestigious international awards for his efforts. Our next namer is Honorable Laurent Lamotte, who is the former Prime Minister of the Republic of Haiti. Today, he is a social entrepreneur and an impact investor, and is also a renowned figure in the global tourism network.
He is one of our key tourism partners here in Rwanda and has leveraged his network graciously to orient high-profile tours and events to Rwanda. Our next namer is Mr. Jean Kaihura. Mr. Kaihura is an opinion leader in the Gishwati community, Rutsiro district, and he has been recognized in the conservation community for his strong commitment and for the mobilization of the community to protect the Gishwati natural forest. Thank you. Our next namer is Miss Patience Ozoko, who is popularly known as Mama G by her large following of fans across Africa. She's a celebrated actress from Nigeria. Our final namer in the first group is Mr. Andrew Muir, who is the CEO of the recently established Wilderness Foundation Africa. He sits on the board of various conservation organizations in Africa, in South Africa in particular, and he's globally recognized for his contribution towards conservation. Distinguished guests, I will now hand over to Dr. Stoinski and the rest of the group to name the baby gorillas. Thank you. His Excellency President Kagame, honored and distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon and amakuru. My name is Tara Stawinski, and I am the president of the Dian Fossey Gorilla Fund, which this year celebrates 50 years of working here in Volcanoes National Park to help save the critically endangered mountain gorillas. Through our Karasoki Research Center, which is headquartered in Musanze and has grown to more than 110 Rwandan employees, we support the vitally important work of the Rwandan Development Board by providing daily protection to gorilla groups, conducting anti-poaching patrols, and collecting scientific data that is used to help with park management. We know that conservation will only succeed in the long term through all of you young people in the audience. You are the future of conservation. And so we are very proud to work with Rwandan universities to help build the next generation of conservation leaders. Each year we host 400 university students at Karasoki to provide training in conservation biology. More than 2,300 students have participated in these programs. And we offer internships to help prepare new graduates for future jobs. We also conduct educational activities around the park here in Musanze, engaging primary and secondary students and conservation and local leaders. Our motto is helping people, saving gorillas, because for conservation to work, we must ensure that both gorillas and people are thriving. Dian Fossey's work helped not only to protect the mountain gorillas, but to introduce these amazing animals to the world. Today, I have the huge honor of naming an infant in Titus's group. Titus was one of the most famous gorillas studied by Dian Fossey. He had an entire TV show made about him, and even a beer is named after Titus. And he is one of my personal favorite gorillas. And today I will name one of Titus's granddaughters. What an incredible legacy for Dian Fossey, for the Karasoki Trackers, and for the country of Rwanda. Nyiramachimbiri is Dian Fossey's Kinyarwandan name. And so in honor of the 50th anniversary of the work of the Karasoki Research Center, we name Karuti's infant Machimbiri. We wish her a long and healthy life, just like her grandfather. Thank you very much. Murakoze Chani. Thank you, Dr. Stoinski. Our next namer, Dr. Olivier Nsengimana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, bashyitsi bahire, Abanyarwanda bagenzi banjye mwiriwe. Nitwa Nsengimana Olivier,
nyakubahwa perezida wa repubulika nagira ngo bamenyeshe ko natangiye kwiga umwuga wo kuvura inyamaswa igihe mwabifunguraga ku mugaragaro ku ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi i Busoko. Ayo mahirwe mwahaye nayakoresheje neza nzana kurangiza ndi uwa mbere ngira n'amahirwe yo gukorana n'abaganga b'ingagi mu gihe kigera ku myaka 4. Nakomeje niga n'umuhate wo kugira ngo nsangize ubwo bumenyi n'izindi nyamaswa. Umushinga wanjye natangije nkuko babivuze wagiye ugira uhabwa ibihembo byinshi, including the recent one, the National Geographic Buffett Award for Leadership in Conservation in Africa. I was the only Rwandan and African representing the continent. Thank you, Buffett, for your support to conservation in Rwanda and in Africa. Mbere yuko niti izina hari akantu gato nashaka kuvuga. Tumaze iminsi twishimira intsinzi yuko twabahisemo mukomeze kutuyobora mu kubaka u Rwanda twifuza. Ariko nashaka kuvuga ko aho ngenda inyamaswa hari ibyo mbona zigenda zivuga nazo zarishimye. Ni intsinzi ku banyarwanda, ni intsinzi ku nyamaswa, ni intsinzi ku ngagi, ni intsinzi ku misambi. Iyo mbona intare zihuma mu Kagera, inzovu, imisambi nayo yambwiye ngo nubwo turi bake ariko tuzongera twiyongere, tuguruke, duhige, twongere tuguruke ntacyo twishisha mu Rwanda. Umwana w'ingagi ndi bwite aturuka mu muryango wa Susa, nyina umubyara yitwa Ingufu. Yavutse ku itariki ya 14 Nzeri mu mwaka wa 2016. Ibyumweru bibiri gusa tumaze kwita abandi bana mu mwaka ushize. Izina ndi bumuhe rigendanye n'imiterere cyangwa se n'imyitwarire ya nyina umubyara. Nkuko mwabyumvishe yitwa Ingufu, akaba ari ingagi y'ubwiza buhambaye kandi y'inyabwenge. Izina rero namugene yitwa Inyange. Nkuko mubizi Inyange ni inyoni nziza kandi izubwenge. Murakoze. Thank you, Dr. Nsengimana. Our next speaker and namer is Honorable Laurent Lamotte. Mr. President, it's an honor to be here today for this conservation event. I feel very proud to be standing amongst all of you. President, I want to congratulate you for your great re-election as President of Rwanda. It's a victory not only for Rwandans, but for every single citizen of the emerging world. Congratulations. Last Sunday, I was sitting in my house in Port-au-Prince, and I had the visit of a distinguished guest, a great friend. And I told him, as I was talking to him, would you like to come to Rwanda for a gorilla naming ceremony? And he's never been to Rwanda. And without hesitation, he said, let's go. And he's here today, and I'm talking about famed actor Sean Penn. Thank you for being here. And Sean has done wonderful work in Haiti, and I want to pay tribute to all he's done. For the people of Haiti after the earthquake. And I'm very, very honored and very, very pleased to be here to name a gorilla. This is the first for me. I've never done this in my life, and I'm so proud and happy. And the family of the gorilla is the Agasha. The mother is Inhango. And the date of birth is the 29th of December, 2016. And the name that I picked, the name which means information and communication technology, because it means so much to the developing world. And through technology, you can change and lift so many people out of poverty and give them a better life. This is the reason why I picked the name Ikorana Buhanga. Thank you. Thank you, Honorable Lamotte. Our next namer, Mr. Jacques Kaihura. Murakoze. Nitwa Kaihura Yohana. Ndi umuturage wavuye mu ntara y'Uburengerazuba, akarere ka Rutsiro, umurenge wa Kigeyo ufite igice kinini cy'ishyamba rya Gishwati ryari kimeza
uyu munsi rikaba ryarahinduwe parike. Banze nshimire icyizere mwatugiriye cyo kuza gufatanya n'abandi muri gahunda yo kwita izina uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umuco wo gushima ntabwo uzacika cyangwa ngo ugajuke. Ndagira ngo munyemerere mbashimire mbivanye ku mutima. Ndabashimira intambwe ikomeye abanyarwanda n'u Rwanda tumaze kugeraho ituma uyu munsi kwitwa umunyarwanda ari ishema aho iwacu i Rwanda ndetse no hanze. Munyemerere kandi mbashimire hamwe na guverinoma muyoboye icyemezo cyadushimishije bikomeye cyo gufata Gishwati na Mukura byahoze ari ishyamba kimeza ryari rimaze kwangirika rishira rivuyeho. Uyu munsi mukaba mwarafashe icyemezo cyo kurihindura parike y'igihugu. Twitezeho ibyiza nk'iby'uyu munsi twaje kubona. Kubw'icyo cyemezo rero nyakubahwa, turabashimiye, Imana izabibahera umugisha. Muri iyi gahunda yo kwita izina, ndita umwana wavutse ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 2016. Umwana avukira mu muryango w'amahoro, ariko yari afite nyina w'umwimukira. Uwo mwimukira waranzwe n'imico myiza ikomeye, ari naho n'izina nita uyu munsi rikomoka. Umubyeyi wagize kwihangana gukomeye, ntiyahindurwa n'ibihe, imico ye ntiyagajuka, ntiyatereranwa n'uko ibibazo bisa naho bibaye byinshi nk'umurengera. Yaje rero kwibaruka uyu mwana wavutse kuri uyu munsi mvuze. Uwo mwana ndetse na nyina wagira ngo hari byaje gukopera umuco w'abanyarwanda. Uzi ko abanyarwanda ikitugize kituremye ari ukugira umuco ufite ireme, umuco abandi bifuza, ndetse benshi sobanuro bugufi buvuze uburyo bwo kwihangana, uburyo bwo kwitonda, uburyo bwo kudacurwa n'ibihe cyangwa inzara cyangwa ibindi byose. Kabangira rero ngo munyemereye iri zina mwafatanya nanjye kuryakira tukaryemera. Murakoze. Thank you, Mr. Kaihura. Our next namer is Mama G. Your Excellency, sir, honorable guests, wonderful Rwandans. My name is Patience Ozokwo, and my fans call me Mama G, G for General, because I am the only woman that knows how to enjoy herself. And my legs are ever strong on the ground. Gidiba. I'm so glad to be here. It's an honor for me to come and enjoy what you people do every year. I thank you very much for the love you show your president and for the humility I see in every Rwandan I have met since I came. You are so calm and you are so unique. God bless you in Jesus' name. I have come to name our gorilla. Wonderful. In Nigeria, we name human beings. And here, standing before you, is Patience to name a gorilla. Well, I appreciate it a lot. We are all beings created by the heavenly might. My gorilla is called Nyesha. The name means ornament. And we want to use this platform to say that Rwandan gorillas are stars like Patience. And it's so nice to be here. This has contributed to the development of your tourism board. God bless you. Very much, Ms. Ozokor. Please welcome our next namer, Mr. Andrew Muir. Your Excellency, honored
guests and the people of Rwanda. It's a great privilege and honor to be here. The family of the gorilla I'm going to name is Iyambera. The mother is Tamu. Thank you. And the name is Ubadaza, which means unique and remarkable. We are living at a time in a world of great environmental change. Right now, we are looking at what could be the sixth great extinction event. By the year 2050, we may lose 20% of all our biodiversity on Earth. That is part and parcel of our life support system. Rwanda is a remarkable country. Rwanda has extraordinary biodiversity. The people of Rwanda have developed a unique and remarkable model for conservation. And Ubadasa really signifies and symbolizes that. As part of Africa, we have a lot that we can teach the world when it comes to the environment, when it comes to how to tread softly on this earth, when it comes to show respect and Ubuntu for all living things. And if we take these on, if we make this happen, we can show the world how to bridge between people and nature. Thank you. Thank you, Mr. Moore. Ladies and gentlemen, a warm round of applause for our first group of namers. Thank you. It is now my honor to introduce the second set of namers this morning. Our first namer in the second group is Miss Winnie Kiru. She holds a PhD in biodiversity management and is a leading conservationist in Kenya. In Kenya, she has emerged as a strong voice and a leader in the protection of elephants and other wildlife treasures of Kenya. Our second namer will be Miss Chloe Bello. She's a celebrity and model who is based in New York. Thank you. Our third namer will be Dr. Eberhard Fischer. He is the head of Department of Botany and Biodiversity at the University of Koblenz. And Mr. Fischer is no stranger to Rwanda, having done extensive research here over the past 30 years, and he has published several books on the biodiversity in the Nyungwe National Park. Our next namer will be Jisa Gakwisi, who is our youngest ever namer. He showcased his unique talent recently by recreating a stunning clay model of one of our flagship facilities of business tourism, the Kigali Convention Center. Our next namer is Mr. Justin Stevens. Mr. Stevens is the general manager of One and Only Nyungwe House. One and Only is a renowned an international chain of luxury resorts and is one of our key investors in Rwanda's tourism industry. Thank you. Our last namer in the second group is Mr. Greg Batinzi, who is the CEO of Amahoro Tours and Red Rocks, which has been credited as a community-focused tourism business. I will now hand over to Miss Winnie to kickstart the second group of naming. Thank you. Your Excellency, President Kagame of the Republic of Rwanda, distinguished namers, distinguished guests, the people of Rwanda, I am so privileged to be here. The people of Rwanda that I met at the conversation on conservation know me as MC. Can I see the tweeters? Mambo? Very good. I spend my time going across Africa promoting the Elephant Protection Initiative
This is a presidential initiative that promotes the protection of elephants around Africa. And I cannot wait for President Kagame to join the EPI and harness the power of the gorilla conservation for elephants. I cannot wait. I have the pleasure of naming a baby that was born on the 1st of April 2016 to Mama Mahigwe of the family Kujama. And my baby is called Arakaza, meaning welcome. Thank you, Ms. Kiru. Our next namer, Ms. Chloe Bello. Hello, my name is Chloe Bello. It's very difficult to top that presentation, but I'll try. Your Excellency, Mr. Kagame, thank you so much for having me. It's my first time in Rwanda, and I cannot believe how beautiful this place is, how the amazing energy everybody has. As an animal activist for mostly all of my life, with my mother, we have a very big organization for specifically dogs in Argentina, which is we try to take care of them. It's been going on for 20 years, so we are very fond of animals. And to be naming today such an exotic animal as a gorilla is incredibly amazing. So the gorilla that I have to name today comes from the family of Nambara. His mother was Tegeresa. He was born March the 1st, 2017, so he's 5 months old. And his name, he's a male, is going to be Iya Marere, which means courageous and enthusiastic, which is a very good quality. He is promising increasing the members of the group, producing many babies, and also winning all the females over. So a good round of applause for Mr. the newborn baby, Iya Marere. Thank you. Thank you, Ms. Bello. Our next namer, Dr. Fisher. Your Excellency, President Kagame, distinguished guests, people of Rwanda, Muraho. So, my name is Eberhard Fischer. I'm professor of botany at the University of Koblenz-Landau in Rhineland-Palatinate in Germany. And I've doing research, it was already mentioned, on plant biodiversity since 1984. And I discovered many new species, endemic species for Rwanda. And within these 33 years, I have visited Rwanda 102 times. And I have seen also the gorillas now for 16 times. So it is my great honor to name a gorilla today. He is a son of Ejoheza from the Izimbi group. He was born on the 4th of March this year, 2017, and his name is Isuku, which means cleanliness, and it symbolizes not only the cleanliness of Rwanda, but also the cleanliness of the conservation of the gorillas and the gorilla tourism. Let me conclude that I highly appreciate, Mr. President, your efforts and your support of conservation, which renders Rwanda almost number one among the players in nature conservation. Murakoze cyane. Thank you, Dr. Fisher. Our next namer is the young Jisa Gakwisi. Murakoze kumiza ijambo. Aba nitwa Gisaga ku isi. Aba ndi umunyeshuri wiga GS Rugando, murenge ya Kimihurura. Cyatumye nzaha nuko banyishimiye cyane nubatse convention center. Nkaba nishimiye kwifatanya namwe kwita ingagi izina. Ingagi ngiye kwita izina umuryango ikomokamo ni
umusirikare. Mama wayo akaba yitwa Rugira, akaba yaravutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2017. Nkaba nahisemo kuyita urungano. Murakoze kumpa ijambo. Thank you, Jisa. Our next namer is Mr. Justin Stevens. Your Excellency, distinguished and honorable guests, people of Rwanda, it is my pleasure and deep honor to be here and be part of such an amazing event. You guys have done a fantastic job. You should all be proud of yourselves. One and Only Resorts is a very big supporter and dedicated its nature resorts to sustainable tourism and conservation. We have been inspired by this country and the people and the efforts we've seen. Because of this, One and Only Nature Resorts is proud to launch their first ever resort here in Rwanda, Nungwe House, followed by the one and only Gorilla's Nest coming up next year. We have thank you. I am very privileged to have this honor to name a baby boy from the family, Izisimi. The mother's name is Umwe. His birthday is September 4th, so just around the corner. I have chosen the name Imirasiri, which means rays of the sun. And I've chosen this name in honor of the efforts of the Rwanda government in order to bring lights and power to this country through solar energy. Conservation is life. Thank you very much. Thank you, Mr. Stevens. Our next namer, Mr. Greg Bachinzi. Banyita Greg Bakunzi, nkaba mfite ikigo gitwara ba mukerarugendo. Icyo kigo kikaba kimaze imyaka 16 gikora. Nkaba naratangiye n'ikindi gishingiye ku bukerarugendo bushingiye ku muco. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntiyatinze mu magambo ngo ngire ibyo nababa byinshi. Kwitwa umunyarwanda ni ishema rikomeye. Ndashaka kubanza kubabwira mu magambo makeya na ku muntu nageze mu bihugu byo hanze. Umunyamahanga mwaza kumbaza arambaza atariko ni iki kigushimisha iyo uri mu gihugu nko muri Amerika nk'ahangaha. Ndababwira nti n'igihe ndi ku kibuga cy'indege mfite agakapu kanjye ntashye. Iko niko nababwiye. One mu magambo make ingage tugiye kwitsa uyu munsi hari byinshi zatugejejeho. Iyo ngiye kwita uyu munsi iva mu muryango bita Muhoza, nyina akaba yitwa Nkubito, akaba yaravutse itariki 2 z'ukwezi kwa 10 2016. Mu rwego rwo gukomeza gutera imbere ubukerarugendo atari bwo nyine bushiye kuri izi ngage no guteza imbere umuco n'amateka y'iki gihugu cyacu, nayise Tembera u Rwanda. Murakoze. Thank you, Mr. Bakunzi. Ladies and gentlemen, another round of applause for the second group of namers. Thank you very much. It is now my honor to introduce our last group of namers. The first namer in this group is Mr. Joe McDonald, who is an international photographer, an award-winning author, and an ardent conservationist who loves Rwanda. He has trekked the Rwanda mountain gorillas a record 101 times. Our next namer will be Mr. Thomas Schaffer, who is the chairman and managing director of the Volkswagen Group, South Africa. Volkswagen has recently undertaken a very substantial investment in the automotive industry in Rwanda. Thank you. Our next namer will be Dr. Nyinawamwiza Letitia, who is the principal of the College of Agriculture, Animal Science, and Veterinary Medicine. They are a key partner in the conservation of Rwanda's wildlife. Our next namer will be Mr. Graham Ledger, who is the managing director of Singita Grumeti Reserve. Singita is another leading luxury chain of lodges in Africa and also one of our largest tourism investors. They had a groundbreaking ceremony just yesterday on a luxury lodge that is going to be constructed right here in Kinigi.
Our next namer will be Miss Veronika Varekova. She's a celebrity model from the Czech Republic, and she's also a renowned global development and conservation activist. She sits on the board of the Africa Wildlife Foundation and is widely known and respected in conservation circles all over the world. Our last namer in this particular group is none other than the Ben, who is a famous Rwandan artist, and he has been one of our major partners for this year's KWITA IZINA. Thank you. I will now hand over to Mr. MacDonald to kickstart the naming in this group. Thank you. President Kagame and the people of Rwanda, Murakoze Chana, for this great honor today. Well, you know, we've done 101 treks, and last year my wife was up here naming a gorilla as well, and this year I had the opportunity to tie her 101st trip. This would not have been possible without the great work of RDB and our great friends at Volcanoes National Park, the staff, the guides, and the trackers, and I really thank you for that. I also have to thank Primate Safaris, who have made this possible for us, so thank you as well. Well, even though I've done 101 treks, and we've been to Rwanda 21 times, I have problems pronouncing some of the Kinyarwanda names. So I'd like to be bold enough to propose a nickname as well as the official name for our gorilla. And I'd like to call that the nickname, if you will, Joma, which would be an easy name for Americans to pronounce. It's kind of a contraction of Joe and Marianne. But it also would be a good reminder for everyone that you don't just visit Rwanda one time, you should visit hundreds of times because it is so special. So I'm proud, though, to give the official name of my baby gorilla, which is in Kinigi, which translates to pillar or strength. And the Gorilla Foundation here, our gorillas, really are the foundation, if you will, for conservation and for decision-making here in Virunga. Kinigi is the son of a Moja and is from the Hira group. So again, Murakoze Chana. Thank you, Mr. MacDonald. Our next namer, Mr. Thomas Scheffer. Your Excellency, President Paul Kagame, honored and distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm honored to be here today and name one of these wonderful mountain gorillas. The gorilla I'm naming here today is a female and comes from the Ntambara group. Joined the group on the 8th of March. There hasn't got a known mother, so I hear from Dr. Tara it's a good thing, it's a new bloodline, and we name her Sanganira. Sanganira means come and help me, but it also is a statement that the adult female has been well accepted in the new family. Like this family, we, Volkswagen, will work our way into the family of Rwanda. We will integrate ourselves, and as the biggest automotive company in the world, we have chosen this beautiful country to be at our centerpiece of our Africa strategy. Thank you. Come back on. After a year of intensive work with the extremely professional team from the government and business, we are now ready and excited to get started in the next few months. So again, thank you for inviting me for this beautiful and magic event. Thanks very much. Thank you, sir. Our next namer, Dr. Nyinawamwiza Letitia. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko babivuze amazina yanjye ni Dr. Letitia Nyinawamwiza, nkaba ndi umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi, ubworozi n'ubuvuzi bw'inyamaswa muri Kaminuza y'u Rwanda. Banyamusanze, tugire amahoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
mu izina ryanjye bwite no mu izina rya Kaminuza y'u Rwanda, abanyeshuri barenga 20,000 n'abarimu n'abashakashatsi bantumye ngo mbabwire ngo nta ntambara yabatera ubwoba bari kumwe namwe. Tugiye kwita izina umwana w'ingagi uvuka mu muryango wa Muhoza. Uwo mwana w'ingagi yavutse ku itariki 3/12/2013. Umwana w'ingagi twamwise Iriba. Iriba twe nka Kaminuza y'u Rwanda turahamya ko ingagi na parike y'ibirunga ari iriba tuvomamo ubwenge, tuvomamo ubumenyi. Nk'abanyamusanze naho turahamya ko ingagi zacu n'iyi parike ari iriba, ni iriba tuvomamo amadevize, amadevize adufasha gutera imbere, tugateza imbere akarere kacu n'u Rwanda muri rusange. On behalf of University of Rwanda, entire community, the name of the baby gorilla is Iriba. Iriba is source. We recognize on behalf of University of Rwanda and the Vice Chancellor of University of Rwanda, Professor Phil Curtin, that conservation is life. Murakoze. Thank you, Dr. Nyinawamwiza. Our next namer, Mr. Graham Ledger. Your Excellency, Mr. President Paul Kagame, distinguished guests, ladies and gentlemen, and the people of Rwanda. As was graciously mentioned in the introduction by the MC, I had the privilege of breaking ground here yesterday for the Singita Kwitonda Lodge. It is our unbridled privilege to be part of your economy, to be able to contribute to the amazing successes that have been very obviously revealed within the way in which your country is run by your very able president. We are very proud to be able to contribute to that, and particularly in the area of conservation. I'm very proud that we named our lodge Singita Kwitonda because the silverback that fathered the gorilla that I am able and privileged to name today came from the Kwitonda family. And so I would like to name this gorilla, who was born on the 23rd of December 2016, Muhoza, which means consolation, and I'm very certain that this wonderful gorilla will consolidate all that is worthy in the conservation field of these wonderful primates. Thank you. Thank you, Mr. Ledger. Our next namer, Ms. Barakova. Your Excellency, Mr. President, honorable guests, ladies and gentlemen, people of Rwanda. What an event, and all for mountain gorillas, only in Rwanda, seriously. I am so honored to be here with you to celebrate conservation that is in hands of Rwandans. Mountain gorillas are not only beautiful species that tourists come enjoy visiting here. They are your heritage, and this is why I name my baby Beauty. It's a beautiful heritage that represents the beauty of Rwanda, the spirit of Rwanda, and the beautiful spirit of every Rwandan that I've met here. Murakoze. Thank you, Ms. Barakova. Our final namer in this group is the Ben. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntewe ishema cyane no guhagarara imbere yanyu hamwe n'abandi banyakubahwa batandukanye.
mbere yuko mvuga ku mwana w'ingagi ngiye kuneminga, turagira ngo tugushimire mu izina ry'abahanzi benshi batandukanye mu ngeri zose zitandukanye ndetse n'urubyiruko rw'u Rwanda, kuko udutera ishema aho tuba, aho twiga hirya no hino mu mahanga, kuko dufite igihugu cyiza kandi gifite umuyobozi mwiza. Muri uyu mugoroba udasanzwe ntewe ishema cyane no kuba ndi bwite umwana w'ingagi uturuka mu muryango wa Pablo, kuri mama we witwa Mitambiri, akaba yaravutse ku itariki 23 z'ukwa kane 2017. Izina mwise ni Uruyange. Izina Uruyange impamvu narihisemo, nashatse kubisanisha n'urwererane mu buryo bwo kumbisanishije we n'ibyo dukora, cyangwa se ngewe The Ben nzwiho mu muziki, hamwe n'abahanzi bagenzi banjye turashaka gushimangira, guhesha ishema u Rwanda mu mahanga, dukora umuziki mwiza kandi w'urwererane. So Imana ibahe umugisha, murakoze. Thank you, The Ben, and a warm round of applause for the third group of namers. Thank you. Your Excellency, distinguished guests, it is now my distinct honor to invite our last but certainly not least namer today. He is a great friend of Rwanda and a key partner in Rwanda's conservation efforts, Mr. Howard Buffett. He will be naming a baby gorilla and giving some remarks. Thank you. Your Excellency, Mr. President Kagame, my fellow Rwandans, it is good to be here. I want to start with a little history because we have some history with Rwanda. 20 years ago, that direction, in your neighboring country, in Uganda, I went to Burundi to see the gorillas for the first time. And I went to Burundi because they told me I couldn't come to Rwanda. And they sent me on a trek to see Group H. 8 hours later of 7 hours of rain and coming out at the dark, I knew I should have been in Rwanda. But then 2 years later, in 1999, I sat just down this hill with representatives of IGCP and the Rwandan government, and we rolled out a map on a table, and we were studying how could the government best protect these mountain gorillas. That meeting led to a long partnership with our foundation and for me personally. It led to building the rock wall of protection around the park. It led to the demarcation of the trees, letting people know that they were in an area not to proceed, to try to stop the poaching and the human conflict. So if you think of 20 years ago, when they told me it would not work to come to Rwanda, and you think where we're standing today, this country has shown not just Africa, it has shown the world what you can do with leadership and commitment and courage. Rwanda has become a leader, not just on this continent, but it has changed the way people around the world see Africa. When I go see other leaders in Africa, they ask me, where are you going next? I say, I go to Rwanda, and they say, we want to be like Rwanda. There's incredible belief in what this country has done. So I'll tell you, yesterday, I was at a large agricultural project that we're doing in the country called Nasho, and I'm in really the middle of a huge field talking to a group of farmers. And they said thank you to us,
we're really in the end, in the long run, we're the least important people. It's about the farmers and about this country. But the farmers stood forward and they said, we could not have done this. They weren't talking about us. They said, we could not have done this without the leadership of our great president, President Kagame. And that is true. So I named my gorilla, who I want to mention was born August 7th last year, so he's a little over a year. So I hear, rumors are, Francois tells me, that there's already a little silver on his back. And he'll be competing for the women. And so, Umutware is the name because it represents the courage and the strength of all of the leaders of this country who have transformed it in a short time to be a great leading country across this globe. Thank you. Thank you, Mr. Buffett. Once again, we are truly thankful for your deep passion to improve the lives of ordinary Rwandans with the different development initiatives that you are championing. Distinguished guests, ladies and gentlemen, with that, we have come to the end of our naming ceremony today. I want to ask you to please give another warm round of applause to our esteemed namers today. I think you could hear from the names that they carefully selected that they reflect the hopes and the aspirations that we have for the continued growth and well-being of our gorillas. Esteemed namers, through the naming of the baby gorillas that you have done today, you are now forever connected to Rwanda. And we hope that we shall see you back here again as you come to check in on your babies. Thank you so much for taking this journey with us. And we ask you please to use your platforms to continue to raise awareness on the conservation efforts of the mountain gorillas and their habitat. Thank you very much. Please give them a round of applause as they are escorted to their seats. Thank you. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bashyitsi bahire, ndagira ngo twongere dushimire aba badufashije kwita izina abana b'ingagi 19 uyu munsi. Ndagira ngo mudufashe abaturage rwose dushimira aba bantu mu mashyi n'impundu ku gikorwa cy'ingenzi badufashije gukora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika baduhitiyemo amazina meza ashimangira icyerekezo cy'iterambere ry'igihugu cyacu dushingira cyane cyane ku bukerarugendo no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ndagira ngo tubibashimire. Hanyuma Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngira ngo ntawe ugishidikanya ku gihango gikomeye mufitanye n'urubyiruko. Ndagira ngo narwo turuharire uyu mwanya. Murakoze cyane. Your Excellency, distinguished guests, fellow Rwandans, my name is Teta Kelly Karenzi. I am 17 years old. I am a recent high school graduate and will be joining medical school this month. I am absolutely honored to be here today as the representative of youth in Rwanda. This year, the youth have been strongly involved in the conservation efforts in order to prepare us to carry on the baton and carry on the long journey to sustainable conservation. I am absolutely pleased to present to you today this next exhilarating performance by a large group of very talented young people. Please enjoy. Thank you. Murakaza neza iwanjye kuri uyu munsi wo kwizihiza imiryango. Inshuti n'abavandimwe banjye bo mu Kagera na Nyungwe nabo babukereye. Muntu nawe uvuye mu mihanda yose amarembo aruguruye. I am the silverback. I am the great gorilla. I'm the heartbeat of my family as they all beat inside.
Ndi igihangange gihora gihanze, ndi umwimerere mu biremwa byose, nkaba isoko nziza itanga ituze. Ndi indirimbo iririmba ishyamba ryose, nizihira benshi iyo bataramye, mpumeka amahoro agakwira hose. Ubutaka bwiza butanga ituze, ibiti bito bitemba itoto, bimwe byiza by'inganzamarumbu bimfasha guhashya umuhengeri sinoheshwe n'ibijojo. Umugano burya ungabira umutuzo, nkagarika ibiganza nkagaba ituze. Ndi ingagi igaba itagabanyije, erega ndabagaragiye mwese. I am natural, the nature of all things, the rainforest, the heart of bamboo, the great taste for the great gorilla. The great gorilla. Nitegerezanya ingagi ubwuzu, kundi uko ishinjagira gitore, ubushongore ndetse n'ubukaka, igitinyiro n'ubugwaneza, n'urukundo iyoboza umuryango, ubwitonzi n'ubuhanga bwayo, ukuri nuko tubibona twese, erega turanayubaha shenge.
and watch from a safe distance as a silverback strides around. Ishyamba ry'inzitane ahitaruye mu mutuzo. Ndi umwami w'ishyamba nambagiye n'ubwitonzi n'ubushongore. Igituza cyanjye ni ingoro igaragiye umutima wanjye. Iyo nkoze ku gituza cyanjye hasohokamo ijwi ry'urukundo rugera ku isi hose. Ndi umubyeyi usangira n'abandi mugano kandi agaharanira kuramba kwa mukomokaho. Mfite ubuhanga bw'abakurambere, imbaraga z'abagabo b'ibikwerere n'ubugwaneza nk'ubw'umwana. Mberaho kurinda no kwita ku banjye, umuryango wanjye mpora ku mutima. And that beat of my family is the old beat inside. I am the silverback. I am the great gorilla. Oh yeah, yeah.
young people a warm round of applause. That was a wonderful creative tribute to our mountain gorillas. I think you can see from the young Teta and this dynamic performance that the youth are firmly ready to take on the challenge of conservation for our future generations. Thank you, our dear youth. Your Excellency, distinguished guests, it is now my honor to invite the Honorable CEO of the Rwanda Development Board to deliver her remarks. Please welcome her as she makes her way. Thank you. Your Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, honorable ministers, distinguished guests, heads of tourism boards and conservation organizations, good afternoon. Abaturage ba Musanze mwiriwe kandi murakaza neza. I'll start with a story that is written by one of the early conservation experts in Rwanda, who wrote a book called In the Kingdom of Gorillas. And in the late 70s, when ecotourism was being introduced in Rwanda, he writes that there was a little bit of tension whether gorillas and people could coexist. But one of the interesting stories he writes is about the very first visitors that came, one being a couple from Europe that came to see gorillas dressed in party shoes and with a bottle of champagne and extra glasses of champagne. And when they showed up, they were very shocked at the conservation office. And they thought perhaps because they knew that mountain gorillas have 97% of human beings' DNA, maybe they could share a glass of champagne. But they were disappointed. That was not possible. And he continues to write about how that tension continued, whether people and mountain gorillas and communities could coexist. Your Excellency, ladies and gentlemen, today as we celebrate IZINA for the 13th time, I'm very pleased to report that not only are communities, gorillas, tourists, and the entire country coexisting peacefully, but also each of the segments of our ecosystem is actually growing. And so, ladies and gentlemen, allow me to talk about how we've seen growth in the 4 key segments of our ecosystem for tourism. First, I want to share how we've seen gorillas grow. We've seen the communities grow. We've seen even growth among the tourists coming to Rwanda. And of course, we've also seen the economy grow. So first, the gorillas. Even though the gorillas share 97% of their DNA with us, there's one thing they cannot do. They cannot speak. And so allow me to speak for them. Gorillas in Rwanda are very happy. How do I know? Well, they give birth every year to start with. And if you visit the gorillas and see how many times the silverbacks beat their chests to show how their presence should be felt, then you know that they're actually happy in their habitat. But most particularly, when we started naming gorillas in the year 2005, we only had 8 groups of gorillas. And today, we have 20 groups of gorillas in our habitat. That is growth, ladies and gentlemen. But it's also not just within the Volcanoes National Park. We also have seen growth in Akagera National Park, where we have our big 5 and other animals. Recently, with the support of Africa Parks and also the Howard Buffett Foundation, we've reintroduced lions and rhinos, and we've also seen that over the years, growth in Akagera National Park happened. First of all, we've seen that gorilla tourists grew from 16,000 to 42,000 between 2010 and 2016. And so we're seeing growth not only in the Volcanoes National Park, but in the entire country of national parks. Secondly, the communities. Again, as was mentioned earlier, 5% of the revenues generated from the Volcanoes National Park has been shared with communities living around the parks. Nearly 600 projects have been implemented since they were first introduced. We've seen schools, we've seen health centers, we've seen water collection systems, housing, tree planting, among many other projects that have benefited from this revenue sharing. And the good news, as has already been shared, is that the government recently decided to increase that from 5% to 10%. So we're going to be seeing even more community growth from the gorilla tourism. Thirdly, the economy.
Tourism remains our top foreign exchange earner, and it contributes as much as 30% of the total exports of goods and services in Rwanda. Directly, it contributes 3% to our GDP, and indirectly, 10%. And that is significant, ladies and gentlemen. But lastly, let me also talk about how we've seen even the growth of tourism happen in the country. We've crossed the 1 million figure of tourists coming into the country, but we've also seen that it's been easier and better for tourists to come in the country. We've had a lot more travel facilitation in the country. You can get visa online. For Africans, you can get visa on arrival, and some other countries that have been designated. And when you come in the country, you can actually also fly our national airline, Rwandair, that flies to 23 destinations, including in Europe and Asia. We've also seen infrastructure, 4G LTE network spread around the country, which makes it easier for you as a tourist to stay in touch with your country while you're visiting ours. We've also seen the growth of hotels, and as was said, His Excellency the President today launched the Bisate Lodge here. We also had the groundbreaking of Singita yesterday, but we've also had that One and Only is joining the group of investments in this region. And of course, we've also seen local investors invest in some of the lodges here, in particular 5 Volcanoes that only opened a year ago, and a Makoro Lodge that also opened a few months ago. All these have brought opportunities for our SMEs. We've seen that supplies from our small and medium enterprises have increasingly been evident in the hotels, especially in agriculture. And so not only do we see the benefits directly from tourism, but we also see support of supplies coming from around the country. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abashitsi bahire, namwe mwese muri hano, ndagira ngo mbasubiremo mu make ibyo maze kubwira abashitsi bari hano. Nababwiye ko ubukerarugendo bukomeje kuba inkingi ikomeye mu bukungu bwacu, ndetse mbereka ko amadovize n'akazi kagenda kongera kugira ngo ubukungu bwacu butere imbere. Kandi ndetse nababwiye ko ibi byose birashoboka kubera ubufatanye hagati ya leta ndetse namwe mwese mutuye hafi ya park. Nagira ngo basabe ko dukomeza ubufatanye kugira ngo ubukerarugendo n'amahirwe tubonamo mu bukungu bukomeze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwese muri hano abashitsi, nzi ko mwese mufite inyota yo kumva ijambo Perezida wa Repubulika yatugeneye. Ubu rero ndagira ngo mbatumire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo mutugezeho ijambo y'uyu munsi. Murakoze. Banyamusanze muraho? Muraho neza? Abo hakurya hariya turumvikana? Muraho? Nibyo banyacyubahiro, muri hano bashyitsi bacu bavuye kure, abamaze kwita amazina ingagi, mwese nagira ngo n'urubyiruko ruri hano rumaze kutugezaho umukoro mwiza. Nagira ngo mbabwire ko twishimiye kuba turi hano uyu munsi, turi kumwe n'abashyitsi bacu b'imena, inshuti z'u Rwanda. Ndizera ko abanyarwanda bicaranye n'inshuti zacu zitumva ikinyarwanda mwabasemurira mukababwira ibyo tuvuga, ariko ndaza kubisubiramo ntacyo. Turabashimiye rero ko mwaje hano. Reka mbanze nanjye mbabwire nk'ibyo Claire yari amaze kutubwira, CORDB kutubwira
story inkuru kera imyaka hafi 14 naje hano kandi wari waduherekeje kureba ingagi yagomba kuba ari hano wenda uyu munsi najyanye n'abashyitsi kujya kureba ingagi tugezeyo turazisura ingagi ntoya y'akana yari imaze igihe gito ivutse ngira ngo sinzi icyayikanze ivuza urwamo nk'aho hari icyo ibaye silverback ize yirukanka ije gutabara umwana wayo ariko wari uduherekeje ariko ni François ninde ashobora kuba ari hano iyi nkuru ntabwo narigeze nyivuga ariko uyu munsi ni mwiza kugira ngo nyivuge hanyuma silverback ije kurwana rwose kurengera umwana wayo wari uduherekeje aratubwira ngo nce bugufi twese twice bugufi twicare tugaragaze ko twebwe tudashaka kurwana naho ubundi dushobora kugira ibyago turabikora hanyuma uwo mushyitsi arahindukira aranyongorera atari ko ati ntabwo wazibwira kuri perezida w'iki gihugu muranyumva hariya uwo twari kumwe umushyitsi arambwira ngo nimubwire ingagi mbwire silverback ko ndi perezida w'u Rwanda itari ikwiye kuntinyuka ariko already nari nageze hasi nyine kugira ngo jyewe n'abashyitsi tuhave amahoro nyine Let me translate it in English, maybe. About 12, I think 14 years ago, we went to visit the gorillas, and there was a guest here, a very senior guest from Europe. And we had to travel together to go and watch and see the mountain gorillas. As we were there, watching them, and there was a baby gorilla, small gorilla, I think maybe months old, or maybe a year or something. So the young gorilla screamed. I don't know what happened to it. So the silverback, maybe the father, of course, came charging at us, I think in the protection of the baby gorilla, trying to defend it. So as that was happening, the guide, who might be here, told us to, humble ourselves and squat and, look down and don't even dare look in the eyes of the gorilla. So we obeyed. We didn't want trouble. Immediately we did that. We went down and, we couldn't, did not dare look in the eyes of the silverback. So the guest who was with me
as we were humbling ourselves and squatting down, and so he whispered to me, said, can you please tell these gorillas that you're the president of this country? And so I told my guest that I don't want a fight with the gorilla. I have to follow the instructions of the guard, and that I did. And we came out safely. So, but that's how precious and beautiful these mountain gorillas are. And in their own habitat, the silverback is the king, and the others really enjoy the environment, and we must do everything possible to protect their habitat, the environment, for the gorillas, but also for other animals and across the country. Nagira ngo navugaga ko nyuma y'ukubabwira iyo nkuru, ingagi zacu ni umutungo w'igihugu, ni umurage, aho ziba zirishimye, niho iwazo. Silverback yumva ariyo ihategeka, ndetse niyo yahuriye na perezida ugomba kwitonda. Ibyo narabyubahirije rero. Ariko perezida namwe mwese muri hano dufite inshingano yo kubahiriza ibidukikije, tukabirinda, tukanarindamo izo ngagi n'izindi nyamaswa, ndetse n'ayo mashyamba, ibyimeza byose aho ngaho bifite ubwo burenganzira bwo kubaho. Ariko cyane cyane muri uko kubirinda no kugira ngo bibeho, tubifitemo n'inyungu zindi, kugira ngo zumvikanye, zavuzwe, zagaragaye hano. Inyungu z'izo ngagi, abajya kuzisura, amadevize tuvanamo n'ibindi. Ubwo ni nayo mpamvu abaturiye ibi birunga, abaturiye ishyamba babyumvise, bagafasha ibi byose kubifata neza, kugira ngo ingagi zimere neza n'izindi nyamaswa zirimo zimere neza. Buri wese, twebwe nk'Abanyarwanda tugire inyungu, abaza kuzisura baturutse ku isi hose bishime, iyo nayo ni inyungu yabo, twese tubyungukiramo. Ndetse nagira ngo nshimire abashora imari mu bukerarugendo, mu kubungabunga ibidukikije. Bamaze kutubwira amazina yabo, turabashimira. Hanyuma nagira ngo nifurize na Diana Fosse Foundation umunsi mwiza, isabukuru nziza y'imyaka 50 bamaze. Rero uyu munsi waduhurije hano, namwe mwese uko mwaje hano ndabashimira uko mungana, mwitabiriye uyu munsi. Ubutumwa mbaha mwahawe n'abandi bavuze mbere yanjye, ni ukuvuga ngo twifate neza,
dufate neza ibidukikije, duteze imbere ubukerarugendo, tubungabunge ibyo byose bishaka ko twabiha amahoro, tukabiha n'ubuzima bikwiye, noneho buri wese akavanamo inyungu, ari abava ku isi hose hirya no hino baza gusura u Rwanda, bakunda iby'u Rwanda, bakabisanga bitera imbere, bakabisanga bifite ubuzima bwiza, ari nako n'Abanyarwanda tugira ubuzima bwiza kandi twiteza imbere. Ndabashimiye rero mwese Abanyamusanze, ndabashimiye bwa kabiri ibyo twari tuvuyemo, mwagizemo uruhare runini, uko mwadushyigikiye rero kugira ngo tubayobore, dufatanye namwe kubaka igihugu cyacu, mubikomeze, kandi nzakomeza kwizera ubufatanye namwe n'imikorere yanyu myiza, harimo ndetse no kubungabunga ibidukikije, guteza imbere ubukerarugendo, tuvanamo inyungu nyinshi, no guteza imbere abaturage baturiye ibirunga, batuye hafi n'ishyamba, n'abandi bose mwese tugafatanya tugatera imbere. Ndabashimiye rero, mugire umunsi mwiza, mugire umutekano n'amahoro y'Imana. Murakoze. Nagira ngo mumufashe cyane, twongere dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'impanuro nziza zikubiye mu ijambo atugejejeho. Tunamushimire by'umwihariko ko ari twe ba mbere tugize amahirwe yo kumwakira nyuma y'igihe gitoya amaze arahiriye kongera kutuyobora. Ndagira ngo mumfashe rwose dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba mwahisemo kudusura bwa mbere. Ngira ngo biragaragaza koko cya gihango mukomeje gushimangira mufitanye n'Abanyamusanze, ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndagira ngo mutwemerere twongere dukomeze kwinikiza muri ibi birori byacu n'itorero ibyiza by'u Rwanda. Murakoze cyane. Your Excellency, Mr. President, thank you. You have truly been a champion in Rwanda's conservation efforts, and your strong and consistent leadership in the conservation agenda is no doubt the reason why we celebrate the success that we have celebrated here today. We take up your call to ensure that we put in all efforts to preserve the rich and unique biodiversity of Rwanda. Your Excellency, we are honored and we deeply appreciate your presence here in Kinigi time and again to celebrate KWITA with us. Ladies and gentlemen, please join me in showing our sincere appreciation to His Excellency. Thank you, Mr. President. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we're coming to a close of this year's KWITA. It has been a truly wonderful and lively celebration, even as we reflect on what is at stake and the long path that lies ahead to secure a world that will endure for many generations to come. Thank you all for being here. Thank you for traveling far and wide to celebrate the 13th KWITA with us. Please stay and continue to celebrate with us. We have more entertainment. We have a final performance from a cultural troupe. And we want to wish you safe travels back home, but we hope to see each and every one of you back here next year to celebrate the 14th edition of KWITA. Thank you very much.
nk'abantu ingagi we ingagi zacu mu birunga zirabyiruye ingagi zacu mu birunga zirabyiruye ingagi zacu mu birunga zirabyiruye ingagi zacu mu birunga zirabyiruye. Murakoze cyane itorero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo bamfashe twongere tubashimire by'umwihariko kuba mwakomeje kubana natwe muri iki gitaramo. Umuhango rero waruduhurije aho kwita amazina abana 19 b'ingagi urahumuje, ariko igitaramo cyo kwita izina kirakomereza mu busabane. Ndagira ngo mu muco dusanganwe rero dutuze, hanyuma duherekeze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu muco n'ituze dusanganwe. Murakoze cyane, turabashimiye mwese kuba mwakomeje kwifatanya natwe. Nkuko mwabikurikiranaga rero kuri televiziyo y'u Rwanda, umuhango wari uduteranirije hano mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Kinigi wo kwita izina abana b'ingagi urasojwe. Nkuko mwabibonye rero ni umuhango wanitabiriwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, washimiye cyane baba abaturage b'aka karere ka Musanze uburyo bitabiriye uyu muhango, ariko nanone ashima cyane urubyiruko rwakomeje kugenda rwerekana ko narwo rugomba kuba iya mbere mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, mu kubungabunga inyamaswa ziri mu mapariki hirya no hino, by'umwihariko muri iyi pariki y'ibirunga ari nayo irimo iyi miryango y'ingagi ziswe izina uyu munsi. Ikindi gishimishije cyane kuko mwabyumvishije uyu muhango wo kwita izina ingagi abana b'ingagi ugitangira mu mwaka wa 2005 nk'uko umuyobozi wa RDB yabivugaga, hatangiye mu bushakashatsi bwakozwe hari imiryango 8 gusa y'ingagi. Uyu munsi rero nyuma y'imyaka 13 gusa imiryango y'izi ngagi imaze kuba 20. Byumvikana ko ari ikintu cyo kwishimirwa. Ikindi kandi nuko amafaranga ava muri ubu bukerarugendo bushingiye ku rusobe rw'ibinyabuzima biri muri parike y'ibirunga, kuko ntabwo ari ingagi gusa zirimo, ko iyo winjiyemo usangamo n'utundi tunyamaswa dutandukanye, ibinyugunyugu by'amoko atandukanye, urusobe rw'inyoni zitandukanye. Ni ukuvuga ngo abaturage bo muri aka karere bamaze kubona rwose akamaro k'iyi pariki y'ibirunga, by'umwihariko izi ngagi zinjiriza amadovize umunsi ku munsi u Rwanda, by'umwihariko aka karere ka Musanze. Nk'uko mwabyumvise rero, ngira ngo abakurikiye televiziyo y'u Rwanda reka tubanze tubabwire ko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame arimo arasuhuza abanyacyubahiro batandukanye, abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda bagize uruhare uyu munsi mu kutwitira amazina abana b'ingagi, cyane cyane ko buri muntu wese witaga izi ngagi izina wasangaga bifite ubusobanuro, kandi ubusobanuro bwiza. Bivuga ngo izi ngagi ni nyamahoro. Izi ngagi ngo no mu kanya bari badukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatubwiraga uburyo yigeze kujya muri pariki y'ibirunga ari kumwe n'umugide. Umugide ni wundi uyobora abantu kugira ngo bashobore kumenya amabwiriza yo gusura izi ngagi. Hanyuma umwana wa Silverback aza kuvuza akaruru, hanyuma umubyeyi wayo aje kuyitabara. Hanyuma umugide abwira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'umushyitsi we wo mu mahanga yari kumwe nawe ati muce bugufi mwicare. Murabizi abajya bagira amahirwe yo gusura ingagi. Ingagi ni nyamahoro, iyo uyeretse ko uri umunyamahoro nawe nta kintu ishobora kugutwara. Noneho rero ibyo yasetsaga abari badukurikiye hano, abitabiriye umuhango ndetse n'abadukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, kuba tutashoboye gutangirana, uwo mushyitsi yaramubwiye ati se nta kuntu wabwira izi ngagi kuri Perezida wa Repubulika. Hanyuma Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahita amwibutsa ko
buri muntu wese agomba kugendera ku mabwiriza yo kugira ngo izi ngagi zigubwe neza, izi ngagi zumve zitekanye, hanyuma baca bugufi kandi koko ngo bahavuye amahoro. Ikindi kintu rero nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ati uko izo ngagi zishaka amahoro, natwe reka dufatanyirize hamwe kugira ngo tubungabunge uru rusobe rw'ibinyabuzima. Yibutsa ko atari n'ingagi gusa, ahubwo aravuga ati n'urundi rusobe rwose rw'ibinyabuzima rwose dufatanye mu kurubungabunga, dufatanye mu kumva agaciro k'ibinyabuzima, k'urusobe rw'ibinyabuzima, k'urusobe rw'inyamaswa dufite muri pariki zitandukanye hirya no hino ziri mu Rwanda, ariko by'umwihariko muri iyi pariki y'Ibirunga ari naho izi ngagi ziswe amazina uyu munsi zituruka. Murabibona rero ko Abanyamusanze, abantu baturutse hirya no hino mu ntara zose barishimye, barishimira kuba Abanyarwanda. Ngira ngo hari umuntu umwe wavuze ikintu gishimishije cyane kandi nibaza ko kiba no ku Banyarwanda benshi. Umwe mu bitaga amazina abana b'ingagi yavuze ati ndi muri Amerika, umuntu yarambajije ati se niki kigushimisha mu buzima bwawe? Aravuga ngo ikintu kimushimisha mu buzima bwe ni igihe aba afite igikapu ari ku kibuga cy'indege atashye agarutse mu Rwanda. Kandi nibaza ko atari uyu wise izina gusa, ngira ngo ni ibintu biba ku Banyarwanda benshi. Kugenda wumva ubabaye kusiza igihugu cyawe, ariko kugaruka birashimisha kuba uvuga uti si njyewe uri burote nkandagira ku butaka bw'u Rwanda. Murabibona barishimye, abaturage bararirimba tuzarwubaka. Ngira ngo niba muri no kureba kuri kamera, n'abanyamahanga bararirimba tuzarwubaka, abana b'Abanyarwanda bakabyina barishimye kubera ko babona uburyo Abanyarwanda bishimye bari hano muri uyu muhango wo kwita usojwe wo kwita izina abana b'ingagi. Barabona uburyo Abanyarwanda bishimye, barabona uburyo urubyiruko rwishimye kandi bibavuye ku mutima, barabona amarangamutima ari aha ngaha, barabona uburyo buri muntu wese uri aha ngaha ibyo ari kugaragaza biri mu mutima we. Urubyiruko rurabyina, bafite amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, mu by'ukuri barishimye nkuko mukomeza kugenda mubibona ku mashusho. Kandi na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame aranezerewe rwose, nubwo mu kanya bavugaga batireka duherekeze nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, ariko murabibona ko yanyuzwe, arishimye, arishimira uburyo Abanyarwanda bishimye, arishimira uburyo uyu muhango witabiriwe. Biragaragara ku muntu utageze hano ko umuntu wese uri aha ngaha ngira ngo nta na gahunda afite yo kuhava, kuko n'umuhango bigaragara ko ushimishije cyane. Reka rero mbibutse amwe mu mazina. Mu kanya nari kugenda mbabwira ko abana b'ingagi biswa amazina uyu munsi yose yari afite ubusobanuro. Hari nk'uwo bise Mudahinyuka, hari uwo bise ikoranabuhanga, hari uwo bise icyiza, hari uwo bise inkesha, hari uwo bise inkingi, isuku, imirasire, ubwiza, iriba, tembera u Rwanda, inyange, umutware, macibiri, ubudasa, arakaza, iyamarere, nsanganira, uruyange ndetse n'urungano. Byumvikana ko ni amazina yose afite icyo avuga. Reka tubashimire mwese rero abo twabanye kuri televiziyo y'u Rwanda, dushimire na ekipe yose yadufashije kugira ngo uyu muhango mushobore kuwukurikirana neza. Reka rero mfatanyije n'abo twakoranye hano mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze muri uyu murenge wa Kinigi, tubashimire tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda igiye gukomeza kubagezaho.